Hello everyone, welcome back to Sadhak the Achievers. So videos upload చేయడానికి మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. So due to some issues, so from the past few days, so we are unable to upload the videos to the YouTube. So but two important things today. So the first one is for the intermediate students. So intermediate students ki, as I promised earlier, so మీకు MSET classes, physics, especially the physics MSET classes, so we'll resume from mostly this week, Thursday or Friday నుంచి ఫిజిక్స్ ఎంసెట్ క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేస్తాను యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ మనకి. సో దట్ కంప్లీట్ కైనమాటిక్స్ ఈజ్ డన్. సో దెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. సో అక్కడి నుంచి ఎన్ఎల్ఎం నుంచి సో ద వీడియోస్ కంటిన్యూ అవుతాయి. ఓకే, సో అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ద న్యూ కోర్స్ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ ఐపీఈ ఎగ్జామ్స్, ద ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్కి. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ the new course for physics chemistry. If possible we'll upload math videos as well. So అవి మీకు డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో కానీ అప్లోడ్ చేస్తాం, లేదంటే సో విల్ ప్రొవైడ్ త్రూ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్. సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద గ్రేడ్ 10th సిలబస్ యాజ్ వెల్. సో ఈ రోజు నుంచి సో గ్రేడ్ 10th సిలబస్ కూడా స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో ఈరోజు ఒక శాంపిల్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను యూట్యూబ్లో, గ్రేడ్ 10th సిలబస్ మ్యాథ్. లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద మ్యాథ్ టుడే. సో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ గ్రేడ్ 10th క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఈ క్లాసెస్ అన్నవి సో ఎయిదర్ వీ ప్రొవైడ్ ద కంప్లీట్ చాప్టర్ యాజ్ ద వన్ షాట్ వీడియో, కంప్లీట్గా ఒక చాప్టర్ మొత్తం ఒకటే వీడియోలో చేయడం కానీ, లేదంటే ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేయడం కానీ చేస్తాం. సో ఈరోజు అయితే ఒక శాంపిల్ వీడియో, లైక్ we are doing it on the trigonometry chapter. So most of the students struggle to understand the trigonometry chapter. So ee trigonometry chapter mida I'll do the video today. So then depending on the response from the students, so either we'll upload the one shot videos, so complete lecture మొత్తం ఒకటే వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఆ లెక్చర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని సాల్వ్ చేయడం కానీ చేద్దాం. ఓకేనా, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద టుడేస్ లెక్చర్. సో పుట్ ద హెడింగ్ ట్రిగనోమెట్రీ. సో ట్రిగనోమెట్రీ, సో ఫస్ట్ ఇన్ యువర్ గ్రేడ్ 10th level the trigonometry, so we are going to study it for the right angle triangles. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ట్రిగనోమెట్రీ అంటే ఏంటంటే ట్రై మీన్స్ 3, సో మెట్రీ మీన్స్ మెజరింగ్. So measuring the three sides or three angles of the given triangle is known as the trigonometry. Okay, so ikkada ee trigonometry lo what are the important concepts that we are going to study? So there are few important concepts. So the first one is the trigonometric ratios. The first one is the trigonometric ratios. So దీని తర్వాత we'll study the specific angles of trigonometry. The specific angles of trigonometry. Then we'll study the complementary angles. The complementary angles of trigonometry. Complementary angles of trigonometry. So and then the trigonometric identities, last topic, that is the trigonometric identities. So your మొత్తం మనకు trigonometry chapter, it depends on these 4 topics. సో ఏ క్వశ్చన్స్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఈ 4 టాపిక్స్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ కానీ సో కాన్సెప్ట్స్ కానీ క్లియర్గా ఉండాలి. ఓకేనా, సో నౌ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ అండ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఈ ట్రిగనోమెట్రీలో మనం బేసిక్గా we apply it for the right angle triangle in your grade 10th. ఓకేనా, సో మీకు రైట్ యాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇన్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, సో వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees, రైట్? సో లెట్స్ కన్సిడర్ ఏబిసి ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనుకున్నాను. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ బి. సో బి దగ్గర 90 degrees తీసుకుంటున్నాను. సో అంటే ద యాంగిల్ బి ఈజ్ 90 degrees. ఓకేనా, సో హియర్ let me write. So the triangle ABC
the triangle ABC is a right angled triangle. It is the right angled triangle. So ఈ right angled triangle లో the angle B is equals to 90 degrees. Okay, it is right angled at B. So మీకు right angle triangle లో this is called the hypotenuse. The longest side is known as the hypotenuse. So and మీకు previous classes నుంచి కూడా you studied one theorem related to the right angle triangle. So ఏంటి the theorem? So it's a Pythagoras theorem. So what's a Pythagoras theorem says? The Pythagoras theorem. So the Pythagoras theorem says the hypotenuse square is equals to the sum of the other two side squares. So the hypotenuse square, HYP means hypotenuse square, is equals to the side square plus side square, the other two side squares. Okay, so here the hypotenuse in this diagram is AC, right? So AC whole square is equals to, so what are the other two sides? AB అన్నది ఒక సైడ్, BC అన్నది ఇంకొక సైడ్. So the AB whole square plus BC whole square, AB whole square plus BC whole square. So this is the Pythagoras theorem, right? So which you already know. So ఇప్పుడు to define the trigonometric ratios, so you should understand one more term here. So that is called the reference angle. Okay na? So with respect to reference angle only, we are going to define the trigonometric ratios. So again, ఇక్కడ మళ్ళీ అదే ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నా చూడండి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ABC. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు ట్రిగనామెట్రీలో ద రిఫరెన్స్ యాంగిల్ని మనం we represent it with theta. So we represent it with theta, so which is written as like this. ఇప్పుడు ఈ theta is the reference angle అనమాట. సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో theta is the reference angle. సో ఈ thetaని మీరు ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు అంటే you can take at any place in the given triangle except at the right angle. అంటే ఈ రైట్ యాంగిల్ పొజిషన్లో తప్పితే మిగిలిన టూ యాంగిల్స్లో మీరు ఎక్కడైనా రిఫరెన్స్ యాంగిల్ తీసుకోవచ్చు. సో అంటే ద రిఫరెన్స్ యాంగిల్ కెన్ బి హియర్. సో నేను రిఫరెన్స్ యాంగిల్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను టీటా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీటా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న సైడ్స్కి నేమ్స్ ఇస్తాం. సో వాట్ ఆర్ దోస్ నేమ్స్? సో ఈ టీటాకి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్. అండ్ ఈ టీటాకి ఆనుకొని ఉన్నది, సో అంటే పక్కనే ఇలా ఉన్నదాన్ని, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది అడ్జసెంట్ సైడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది adjacent side. So whereas the longest side of the right angle triangle is known as the hypotenuse. The longest side of the right angle triangle is known as hypotenuse. So ఒకవేళ theta పొజిషన్ చేంజ్ చేశారనుకోండి, సో ద అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ చేంజ్ అవుతుంది. లెట్ సపోజ్ అదే ట్రయాంగిల్ని నేను ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాను. కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్ ABC అగైన్. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ తీసుకున్నాను కదా రిఫరెన్స్ యాంగిల్. సో నౌ లెట్ మీ టేక్ ద రిఫరెన్స్ యాంగిల్ హియర్ దిస్ టైమ్. సో ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ యాంగిల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే, సో దెన్ ఐ కెన్ రైట్ ఈ టీటాకి ఆపోజిట్ గేమ్ సైడ్ ఉంది చూడండి, ద BC. సో ద BC ఈజ్ కాల్డ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్. BC ఈజ్ కాల్డ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్. సో దెన్ టీటాకి పక్కనే ఇలా అడ్జసెంట్గా ఉన్నదాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్. అడ్జసెంట్ సైడ్. సో వేరాస్ ఈ లాంగెస్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. ద లాంగెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది హైపోటెన్యూస్. క్లియర్? సో అంటే ఈ ట్రిగోనామెట్రిక్ రేషియోస్ని డిఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి రిఫరెన్స్ యాంగిల్ తెలియాలి. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిఫరెన్స్ యాంగిల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నేమ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఓకేనా? సో ఒకసారి సైడ్స్ నేమ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ డిఫైన్ ద ట్రిగోనామెట్రిక్ రేషియోస్. సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో రాస్తాను చూడండి. సో దేర్ ఆర్ బేసికల్లీ 6 ట్రిగోనామెట్రిక్ రేషియోస్ ఉంటాయి. ఆ 6 ట్రిగోనామెట్రిక్ రేషియోస్లో ఫస్ట్ 3 నేర్చుకుంటే ద రిమైనింగ్ 3 ఆర్ ద రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3. సో ఫస్ట్ 3 ట్రిగోనామెట్రిక్ రేషియోస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, సో మిగిలిన 3 ట్రిగోనామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ ద రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3. సో హియర్ లెట్ మీ టేక్, put the heading the trigonometric ratios.
the trigonometric ratios. So ikkada to define these trigonometric ratios, I am taking a right angle triangle. So consider ABC is a right angled triangle. Now, so consider the reference angle. So ikkada తీసుకుంటున్నాను. Let me take the reference angle theta here. Okay. So ఇప్పుడు with respect to theta, this side is called, the AB is called the opposite side. అంతేనా? సో వేరేస్ దాని పక్కన ఉన్నదాన్ని ఇలా ఆనుకొని ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు? ద అడ్జసెంట్ సైడ్. BC will become the adjacent side. So whereas the AC will be the hypotenuse. AC will be the hypotenuse. Clear? So opposite side, adjacent side and hypotenuse with respect to theta. So ఇప్పుడు let me write the trigonometric ratios. So the first trigonometric ratio, so we write sine. దీన్ని sine అంటాం. So sine, as we are going to define it with respect to reference angle, so I am writing theta. So sine theta is the first trigonometric ratio. So sine theta formula ఏంటంటే it's the opposite side by hypotenuse. It's the opposite side by hypotenuse. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్లో వాట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ హైపోటెన్యూస్ చూడండి ఈ ట్రయాంగిల్లో. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీటా, సో ఈ ఏబి ఏమో ఆపోజిట్ సైడ్, ఏసీ హైపోటెన్యూస్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో ఏబి బై హైపోటెన్యూస్ విల్ బి ఏసీ. సో ఇది ఫస్ట్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియో. దెన్ ద సెకండ్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియో ఈస్ ద కాస్ టీటా. సో కాస్ టీటా ఈస్, the formula for cos theta is adjacent side by hypotenuse. The adjacent side by hypotenuse. So which is equals to, so ikkadi diagram lo what is adjacent side? So BC is the adjacent side and AC is the hypotenuse. Avuna? So BC by AC. Okay. So then the third one, which is written, which is tan theta. So tan theta formula ఏంటంటే it's a opposite side by adjacent side. So ఇక్కడ what is opposite side in this triangle? AB by what is adjacent side? BC. So AB by BC is the formula for tan theta. So these three are the main trigonometric ratios: sine theta, cos theta and tan theta. Okay na? So ఈ త్రీ trigonometric ratios కి త్రీ రెసిప్రోకల్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. సో లెట్ మీ రైట్ దెమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ రబ్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ అప్. సేమ్ డయాగ్రామ్. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్, కొంచెం చిన్నగా డ్రా చేస్తున్నాను. సో ABC. సో ఈ యాంగిల్ టీటా అయితే, so this becomes the opposite side. OPP means opposite side. So this is adjacent side and this is called the hypotenuse. Okay. So ఇప్పుడు, so sin theta ki reciprocal trigonometric ratio is called the cosecant theta. Cosecant theta is the reciprocal of sine. సో అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా ఏం రాసుకోవచ్చు చెప్పండి. జస్ట్ రివర్స్ చేయండి దీన్ని. ఈ ఫార్ములా సైన్ ఫార్ములాని రివర్స్ చేస్తే మనకు కొసికెంట్ ఫార్ములా వస్తుంది. So which is the hypotenuse by the opposite side. Okay na? So which can be written as AC by AB. Okay. So next, cos theta can be written, cos theta reciprocal is secant theta. So cos ki reciprocal secant. So just ఈ ఫార్ములాని రివర్స్ చేయండి. cos ఫార్ములాని రివర్స్ చేస్తే you'll get the hypotenuse by adjacent side. So ఇప్పుడు ఈ రెండు రివర్స్, AC by BC. The AC by BC. Clear? So then tan ki reciprocal ఏమో cot. The tan theta ki reciprocal is cot theta. So just opposite to this. So which is the adjacent side
by opposite side. So which is BC by AB. BC by AB. సో అంటే మీకు ఈ ఫస్ట్ 3 ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ గుర్తుంటాయి, సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, టాన్ థీటా. సో ద రిమైనింగ్ 3 ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. సైన్కి రెసిప్రోకల్ కొసికెంట్, సో కాస్కి రెసిప్రోకల్ సీకెంట్, సో వేరస్ టాన్కి రెసిప్రోకల్ కాట్. క్లియర్? సో జస్ట్ go through this ones. I'll just have water, so go through this one once. Chalo. So ఇప్పుడు, so these are the 6 trigonometric ratios. So now so let us establish a relationship between these trigonometric ratios. So put the heading, the relationship between trigonometric ratios. The relationship between trigonometric ratios. సో ఇక్కడ మనకి 6 ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉన్నాయి, అవునా? సో సైన్, కాస్, టాన్, సో అండ్ దే రెసిప్రోకల్స్ ఆర్ కొసికెంట్, సీకెంట్, కాట్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇప్పుడు మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పాను? సైన్కి రెసిప్రోకల్ కొసికెంట్, అవునా? సో దాన్ని ఇప్పుడు ఇలా రాయొచ్చా? లెట్స్ సి, ద సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, షల్ ఐ రైట్ 1 by కొసికెంట్ థీటా? ఈ రెండు రెసిప్రోకల్ కదా. లేదంటే కొసికెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by సైన్ థీటా కూడా రాసుకోవచ్చు. కొసికెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by సైన్ థీటా కూడా రాయొచ్చు, రైట్? సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్, ఇప్పుడు దీన్ని ఇటువైపు పంపిస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి, ద సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. వీ కెన్ రైట్ ద సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా, బికాజ్ ఎందుకంటే కొసికెంట్ థీటా ప్లేస్లో యూ కెన్ రైట్ 1 by సైన్ థీటా. సో సైన్ థీటా క్యాన్సిల్స్, అప్పుడు 1 వస్తుంది, అవునా? సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ రైట్ the cos theta is equals to 1 by secant theta, because cos and secant are the reciprocals of each other. లేకపోతే secant theta is equals to 1 by cos theta కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి cos theta into secant theta will be equals to 1. cos theta into secant theta will be equals to 1, right? So then the tan theta and cot theta are the reciprocals. So tan theta is equals to 1 by cot theta, right? So from here, ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసి చూడండి, the tan theta into cot theta, so will be equals to 1. The tan theta into cot theta will be equals to 1, right? So ante, so these are the relations between the trigonometric ratios. Sin theta is equals to 1 by cosecant theta, cos theta is 1 by secant theta, and tan theta is 1 by cot theta. Clear? So note these fast గా. సో ఇక్కడ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే, సో tan theta is equals to 1 by cot theta రాసాం. సో బట్ ఈ tan thetaని యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ sin theta and cos theta. సో ఎలా అంటే, సో ద ఫోర్త్ రిలేషన్, సో ద tan theta can be written in terms of and sin theta cos theta as, so sin theta by cos theta will get tan theta. Okay na? So ela ante, let me prove this one. See, so LHS tan theta unchandi alane, right? So ipudu sin theta place lo shall I write opposite by hypotenuse? Sin theta formula ade kada, OPP means opposite side, HYP means hypotenuse. So sin theta formula is opposite side by hypotenuse. By cos theta formula enti, the adjacent side by hypotenuse, avuna? So which is equals to, I can write, so ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, a by b whole by c by d. అంతేనా? ఇలా ఉంటే ఏం చేస్తాం మనం, a by b by whole by c by d. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాం, a by b ఇంటూ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ని రెసిప్రొకేట్ చేస్తాం, అంటే రివర్స్ చేస్తాం, d by c అవుతుంది, అవునా? సేమ్ థింగ్ హియర్. సో ద ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ ఇంటూ, సో ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేయండి, హైపోటెన్యూస్ బై అడ్జసెంట్.
hypotenuse by adjacent. సో ఇప్పుడు hypotenuse gets cancel. సో మనకి ఏముంది చూడండి, the opposite by adjacent. సో which is equals to LHS లో మనకి ఏముంది tan theta. సో మనకి tan theta ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఏంటి tan theta ఫార్ములా? సో విచ్ ఈజ్ అగైన్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, అదే వచ్చిందా మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ద ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్, అవునా? సో అంటే యూ కెన్ రైట్ ద tan theta యాజ్ sin theta బై cos theta. ఓకేనా? క్లియర్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. సో ట్రిగనామెట్రీలో ప్రూఫ్ చేసేటప్పుడు, ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ప్రూఫ్ చేసేటప్పుడు సో ఈ రిలేషన్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, చలో. సో ఇప్పుడు tan thetaని sin theta బై cos theta రాస్తే, షల్ ఐ రైట్ cot theta యాజ్ cot thetaని సో cos theta బై sin theta రాయొచ్చా? ఎందుకంటే ట్యాన్కి రెసిప్రోకలే కదా కాట్. సో అప్పుడు cos theta బై sin theta రాయొచ్చు, రైట్? సో దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? సో అగైన్ డూ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ దిస్ వన్, సో ఎల్హెచ్ఎస్లో cot theta అలానే ఉంచండి. సో ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ cos theta ప్లేస్లో cos ఫార్ములా ఏంటి మనకి? అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ బై sin theta ఫార్ములా ఏంటి? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ని సాల్వ్ చేయండి. సో దీన్ని ద సేమ్ ఫార్ములా, ఇది a బై b బై c బై d ఫార్ములా ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? a బై b ఇంటూ d బై c. సో అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ ఇంటూ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేసి రెసిప్రోకేట్ చేయండి. సో హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్. ఓకేనా? సో హైపోటెన్యూస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏముంది? ఎల్హెచ్ఎస్ మనకి cot theta, అవునా? సో అంటే cot theta హియర్ వి గాట్ అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. మనకి యాక్చువల్గా cot theta ఫార్ములా ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ ఓన్లీ, అవునా? దేర్ ఫోర్ అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. సో cot theta కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ cos theta బై sin theta. Clear everyone? So these are the relationship between the trigonometric ratios. ఈ ఫస్ట్ త్రీ జస్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ నుంచి, ట్రిగనామెట్రిక్ ఫార్ములాస్లో నుంచి మనకు తెలిసిపోతుంది, అవునా? సో ఎలా? సైన్కి రెసిప్రోకల్ కొసెకండ్, కాస్కి రెసిప్రోకల్ సీకెండ్, ట్యాన్కి రెసిప్రోకల్ కాట్. సో బట్ దీస్ టూ tan theta can be written in terms of sin theta and cos theta. So like sin theta is equals to tan theta is equals to sin theta by cos theta, and cot theta is equals to cos theta by sin theta. Okay na? Clear? చలో నెక్స్ట్ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం చూడండి దీని బేస్డ్. లెట్స్ టేక్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో consider if sin theta is equals to 3 by 5, then find all other trigonometric ratios. Then find all other trigonometric ratios. So ante first question అర్థం చేసుకోండి. So try to understand the question. Just a minute. Something happened. Yeah. So first question అర్థం చేసుకోండి. The sin theta is equals to 3 by 5. So then you have to find remaining all trigonometric ratios. So remaining trigonometric ratios అంటే ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? సో sin theta ఇచ్చారు, మనం cos theta ఫైండ్ చేయాలి, tan theta ఫైండ్ చేయాలి, cosecant theta, secant theta, cot theta. సో అంటే రిమైనింగ్ 5 ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్, గివెన్ sin theta is equals to I can write 3 by 5, అవునా? సో మనకి సైన్కి ఫార్ములా ఏం తెలుసు చెప్పండి. ఫస్ట్ ద sin theta ఫార్ములా షల్ ఐ రైట్ ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, అంతేనా? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ sin theta కదా, అదేనా? ప్రీవియస్ స్లైడ్లో సి.
సో ఇప్పుడు so first draw the triangle for this. So let's consider ABC is a right angle triangle which is right angled at B. Okay na? So ఇప్పుడు theta ni you can take here or you can take here, that's up to you. Okay na? So నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను theta. So with respect to theta, this will be the opposite side and this will be the adjacent side and this is the hypotenuse, right? So now సో మనకి ఇక్కడ ఆపోజిట్ వచ్చేసి 3 అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ sin theta is equals to 3/5 కదా. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ వచ్చేసి 3 అండ్ హైపోటెన్యూస్ ప్లేస్లో 5 రాయండి, రైట్? సో మనకి 2 సైడ్స్ తెలుసు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో. సో కెన్ వీ ఫైండ్ ద థర్డ్ సైడ్? సో ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? యూజ్ ద Pythagoras theorem. So from Pythagoras theorem I can say the AC square, the hypotenuse square, is equals to sum of the other two side squares. So which is the AB whole square plus BC whole square. The AB whole square plus BC whole square. So ikkada AC ent icharu, already icharu 5 icharu. So the 5 whole square is equals to AB. So AB is 3 whole square. So which is BC whole square, right? So ikkada nunchi BC square is equals to, I can write 5 square is 25. So 3 square is 9. So దీన్ని ఇటువైపు సెండ్ చేస్తున్నాను -9 అంతేనా? సో ఇప్పుడు BC square is equals to 25 minus 9 is 16. సో ఈ స్క్వేర్ నాట్ పంపిస్తే రూట్ అవుతుంది. సో రూట్ 16 వాల్యూ విల్ బి 4 అంతేనా? సో మనకి ఇప్పుడు అడ్జసెంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ద అడ్జసెంట్ వాల్యూ ఈస్ 4 యూనిట్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ట్రయాంగిల్లో అన్ని సైడ్స్ తెలుసు కదా. సో 3 ఆపోజిట్ సైడ్ తెలుసు, అడ్జసెంట్ సైడ్ తెలుసు, హైపోటెన్యూస్ తెలుసు. ఓకేనా? సో నౌ కెన్ వీ ఫైండ్ ద రిమైనింగ్ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్? ఎలా రాస్తాం? సో ద కాస్ థీటా ఫార్ములా. కాస్ థీటా ఏంటి? ఇట్స్ అ అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్లో వాట్ ఈజ్ అడ్జసెంట్? 4, hypotenuse 5, 4/5, right? So similarly, can we find what is tan theta? So tan theta is equals to opposite by adjacent. So what is opposite here? 3 by what is adjacent? 4. So 3/4 is the tan theta. So manaku sin theta, cos theta, tan theta telusu. So can we find the remaining 3? సో ఇక అక్కడ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ రివర్స్ ద వాల్యూస్. సో కొసికెంట్ థీటా అంటే సైన్కి రివర్స్, సైన్ థీటాకి రివర్స్. సో సైన్ థీటా 3/5 కాబట్టి కొసికెంట్ థీటా 5/3 అవుతుంది, అవునా? సో కాస్ థీటా తెలుసు మనకి, ఎంత కాస్ థీటా? 4/5. సో సీకెంట్ థీటా ఎంత అవుతుంది? 5/4. సో tan theta is 3/4. సో దెన్ cot theta will be equals to 4/3. సో ఇక్కడ tan theta మీరు ఫార్ములా అన్న యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ యూజ్ ద రిలేషన్. tan theta ఫైండ్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇట్ బై sin theta బై cos theta, రైట్? సో sin theta వాల్యూ ఎంత? 3/5 బై cos theta వాల్యూ 4/5. సో 5 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 3/4 వస్తుంది. సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. either you can use the formula or you can use the relation between tan theta, sin theta, cos theta. Clear everyone? Chalo, next. So let's take one more question. So consider if cot theta is equals to 15/8. So then find all other trigonometric ratios. So మీ ఓన్గా ట్రై చేయండి, వీడియో పాస్ చేసి. Then find all other trigonometric ratios. Then find all other trigonometric ratios. So first మీరు ఓన్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. So then I will explain this.
వీడియో పాస్ చేసి మీ ఓన్గా చేయండి. కాట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15/8. సో వాట్ ఈస్ కాట్ ఫార్ములా మనకి? అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు లెట్ మీ టేక్ ద ట్రయాంగిల్ ABC. సో నేను టీటా ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. లెట్స్ టేక్ టీటా హియర్. సో ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, సో అడ్జసెంట్ సైడ్ టీటాకి ఇది అడ్జసెంట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హైపోటెన్యూస్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనకి అడ్జసెంట్ తెలుసు, ఆపోజిట్ తెలుసు. సో అడ్జసెంట్ ఎంత? 15. అవునా? సో ఆపోజిట్ ఎంత? 8. సో ఆపోజిట్ వాల్యూ తెలుసు, అడ్జసెంట్ వాల్యూ తెలుసు. సో ఇఫ్ టూ సైడ్స్ వీ నో ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, కెన్ వీ ఫైండ్ ద థర్డ్ సైడ్ బై యూజింగ్ ద పైథాగరస్ థీరం? ఎస్. సో అదే చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ద ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I can write the AB whole square plus BC whole square. రైట్. సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏసీ వాల్యూనే కదా. సో ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ఈజ్ 8 స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ 15 స్క్వేర్. రైట్. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇది ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 స్క్వేర్ అంటే 64 ప్లస్ దిస్ విల్ బి 225, 15 స్క్వేర్ అంటే. రైట్. సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి ద ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ 289. Right. So 289 and AC will be equal to what is square root of 289? 17. Antena? So the AC value we got it as 17. So ఇప్పుడు మనకి all the three sides we know. So opposite తెలుసు, adjacent తెలుసు, hypotenuse తెలుసు. So can we find all other trigonometric ratios? So మనకు cot theta ఒకటి తెలుసు. Right. సో మీకు cot theta తెలుసు అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ మీరు tan theta రాయొచ్చు. సో tan theta ఏమవుతుంది? దీనికి ఆపోజిట్ కదా, 8/15. ఇక్కడ నుంచే చేయవచ్చు tan theta డైరెక్ట్గా. రైట్. సో ఇప్పుడు sin theta ఏమవుతుంది? సో ద sin theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో వాట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ హియర్? 8 బై హైపోటెన్యూస్ ఎంత? 17. సిమిలర్లీ సో cos theta ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఇట్స్ adjacent by hypotenuse. So what is adjacent here? 15. The hypotenuse 17. So 15/17. So ఇప్పుడు మీకు sin theta తెలుసు కాబట్టి you can write cosecant theta. So cosecant theta ఎంత అవుతుంది? 17/8. Right. So ఇది secant theta will be reverse of the cos theta. So 17/15. సో అర్థమైందా? సో జస్ట్ మనం ఇప్పటివరకు చేసింది కూడా కంప్లీట్గా బేసిక్ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్, సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, టాన్ థీటా. రైట్. అండ్ దే రెసిప్రోకల్స్ ఆర్ కొసికెంట్ థీటా, సీకెంట్ థీటా, కాట్ థీటా. సో అండ్ వీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ దోస్. సో ఇలా రిలేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ టాన్ థీటా, సైన్ థీటా, కాస్ థీటా ఈజ్ టాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. ఓకేనా? కాట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. So with this we'll wind up today's class. Okay na? So ఈ రిమైనింగ్ గ్రేడ్ 10th వీడియోస్ అన్నీ కూడా సో ఎయిదర్ వన్ షాట్ వీడియోస్లో కానీ లేదంటే ఈ చాప్టర్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే చెప్పానో సో కాన్సెప్ట్ వైజ్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా? లేదంటే చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా? సో మీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ని బట్టి విల్ ప్రొసీడ్. క్లియర్? చలో. సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ గైస్. సో కీప్ స్టడీయింగ్. Do well.